Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Ubuntu sa inyong mga PC. Ubuntu is an open source operating system for Linux, just like Windows and Mac. Pero ang Linux or ang Ubuntu ay open source siya. So it means na pwede siyang i-modify for free and you can use it for free. So let's jump on the PC and let's start the tutorial. So let's start. Once na plug-in mo na yung bootable mo sa device sa gamit mo, and nakapag-start up ka na, ay mababasa na ito ni BIOS. Once na open mo na, ay ganyan yung makikita mo. Wait lang natin lumitaw yung installation. So, ayan, lumitaw na. You can skip that one by typing Ctrl-Z, and kung ayaw naman natin ay pwede naman tayo mag-wait until maging complete siya. In my case, I'm gonna skip that one. So, wait lang natin siya mag-loading and pupunta na tayo sa setup. And, as you can see, ganyan yung interface ng Ubuntu. Then, wait lang ulit natin. So, ayan. Ayan yung setup para mag-install tayo ng Ubuntu. So, first step ng installation is pipiliin mo kung ano yung language na gusto mo. And I prefer English. Then, click Install Ubuntu. Then, sa keyboard layout naman is wala tayong babaguhin dyan. Just like the usual, English US. And after that, click Continue. Since hindi tayo nakakonect sa internet, ay hindi natin mapipindot yung download updates. So, we prefer install third-party para makapag-install tayo ng iba't ibang application sa ating device. Then, click Continue. Then, click Something Else. Click mo lang yung Continue. Then, click New Platform Table. Then, click Continue. After mo maklik yung free space, ay minimize lang natin yung size nito. That it will be serve as your RAM sa device mo. Then, click mo lang ulit yung free space, minimize the size, and click the swap area. After that, click the Install Now to install the Ubuntu. Click mo lang yung Continue. Then, may nakalagay na Where are you? It means yung location mo. And, for me, nasa Manila ko.
Then next is who are you? It means kung sino yung user, yun yung ilalagay na name doon. And once na nalagay mo na yung name mo doon is sunod-sunod na yun, meron na siyang suggestion. Then ang ilalagay mo na lang is your strong and prefer password. Then ilalagay ko is platform tech. Ilalagay lang ako ng strong password. Then click continue. Then yan, may lumabas na. Then wait lang natin. Then next na yung... Then click nyo lang yung right. Then pagka-click mo doon is makikita mo yung mga essentials ng Ubuntu. Which is your music, your photos, your office na need mo sa device mo. And just like the other operating system, meron din siyang help and support. And as you can see, malapit na ma-complete yung installation niya. So, I'll be right back once na-completed na ito. So, ayan. Installation complete na. And once na-complete na ito, pwede na tayo mag-restart and mag-reboot ng ating device. Then, wait lang natin once na ma-open na siya ulit. Pag na-open na is, makikita mo yung profile name mo na nilagay mo kanina sa setup and yung strong password na nilagay mo. So, kailangan natatandaan mo yung password kasi hindi mo siya mo-open pag nakalimutan mo yung password na nilagay mo sa setup. So that's it. You can now explore, use, and have fun with Ubuntu.